based on the gender norms and unequal power relations. Unaona? So tukiongelea equal power relations inamaanisha gender based violence si lazima ikuwe physical peke yake. There are various forms of gender based violence. Unaona? Na inakuja in various forms. Kuna physical, my handwriting is bad. Kuna ingine? Kuna emotional and psychosocial, psychological. Forms of physical gender-based violence. Yes, let's say sexual related, si ndio? Rape, defilement, nini hizo zote. Sexual harassment. Ingine? Huh? Assault, battery, huh? Verbal, hapana. Yeah, I fall under physical. Yeah, battery and assault. And then tunakuja kwa emotional. Emotional na psychological, there is a very thin line. So unapata zinafola bado zinafola hapa. Si ndio? Emotional? Yeah. Huh? Examples zenye unajua. Verbal abuse. Manipulation. Body shaming. Yes, body shaming. And then kuna ingine tumesahau hapo kwa physical, harmful cultural practices. FGM. Si ndio? Even you as a woman, uko kwa nyumba, uko na watoto na bwana amepotelea nje kabisa, umekuachia hizo responsibilities. It takes a toll on you psychologically and emotionally. It's also a form of gender-based violence. So tukitoka hapo, I think next ni response. When you've been subjected to gender-based violence, what are the legal avenues or what are the responses you're supposed to initiate to save yourself from such forms of violence? Mama, kama kuna kitu ya kusema. Ujue kinyanyaswa kijinsia unafaa uende wapi? Depending na the yes? Where? Kama rape, lazima uende hospitali. Lazima uende hospitali. Yes. Before 72 hours. Yeah. Na lazima ukue uja change anything, ujaoga. Yeah. So for physically related gender-based violence, kama ni rape, of course lazima uende usik medical attention. Hata kama ni assault lazima usik medical attention, ujaze ile P3 ufanye nini, unaona, before uende report kwa police. And if it's something that ina continue, like inaendelea tu kusustain, kuna rescue centers. Si hata nikikuja nimeona nyingine pale juu kuna rescue centers. Uweze endelea kukaa kwa environment yenye iko abusive and violent. Lazima ujitoe ndani kwanza, at least ukitafutanga other avenues of help. Same kwa emotional na psychological. Hapa ita depend na the kind of nini you're being subjected to. But bado you can seek help at the rescue centers. Unaona? For verbal abuse, it can also take criminal dimensions in that unaweza peleka mtu kwa police station. Anipata? So what's the legal framework yenye ina guide gender-based violence? Zile sheria ambazo tunajua zina protect against gender-based violence. Any that you know? Right to life. Huh? Right to life, eh? Good. Sexual offense.
Sexual Offences Act. Children's Act. Pardon? Right for protection. Right to protection and equal benefit of the law. Yes. Marital Act. Yes, the Marriage Act. And then we have a standalone legislation that specifically provides for gender-based violence. It's called Protection Against Domestic Violence Act. Wanipata? So inamaanisha kama unanyanyaswa kwa nyumba, you're being subjected to domestic violence, there is a specific legislation that protects you, and from there you can seek help. Wanipata? Kuna what we call attributable rights. Okay, niko in a given environment, nikiangalia naweza attribute his rights kwa specific kwa a given provision yenye iko so general. But in this case we have a standalone legislation. Like it's there to protect against domestic violence, and in that instance kuna gender based violence. Kuna ingine inaitwa the Employment Act. Tuna face also gender based violence in our workplaces or other work environments. Si ndio? Ama bro ni aje? Si hata unasikianga usijui nani amekuwa spanked mahali, si ndio? In such an instance unafanya aje? Mko if you're in a given workplace whereby you more than 20 employees, you must petition your boss. Not petition in the legal sense. Lazima mwambie boss wenu you come up with a sexual harassment policy. Napata? So that everyone is protected within that environment. Kuna the Children's Act pia. Nimetembea mtaa sometimes naonanga tu underage. Ameoleka na ameforcewa kuoleka. It's also a form of gender based violence. Na mzazi anajua. Napata? And then kuna ingine inaitwa counter trafficking something, not sure of the nini. I've seen sometimes kienda pale JKA in certain days tunaona wasichana wengi wamesanywa pamoja. Under the international legal order, it's also considered as a form of GBV. Wamesanywa, wanapelekwa Qatar, sijui Saudia, sijui wapi. You see? Some of them have not consented, but ni juu ya hali ya maisha. So remember, gender-based violence is also a form of manipulation. So you're manipulating the immediate environment they are into, or rather the situations zenye wako ndani. Una manipulate, mnaambia tutawapea kazi, utafanya nini, and clearly back in the back of your mind you clearly know that you're lying to them. Hakuna job. Unaona? They're being trafficked. It's also a form of GBV. So kuna hizo acts. The Marriage Act, Counter Trafficking in Persons Act, the Prohibition of FGM Act, na Prevention Against Domestic Violence, Sexual Offences, na of course the Constitution being the supreme law. Think institutional framework, tuko na the National Gender and Equality Commission, tuko na Ministry of Gender. Those are the institutions within which you can seek the realization and enforcement of your rights as a person who has been subjected to gender-based violence. I think from there yangu inaishia tu hapo. Let's kuna swali. Swali yangu ni vile unadai story na manipulation. Saa ni lazima ikuwe ni kwa marriage ama labda tuseme kama mimi nakatia dem fulani labda ananidanganya ananipenda nampatia do. Alafu kidogo vile nimeshampatia do ameniacha, sasa huyo naweza mstaki. We. Hiyo kuna siasa nyingi ndani. Well, how do you define that? It's tricky, it's debatable. I think I have to be honest on that.
Yes, yeah. Baada nikusaidia kujibu hiyo. Unaona ukikatia dem. It's a voluntary thing. Si ati kitu ya lazima. You get. Now whatever resources you use kukatia dem, si kwamba alikuwa amekuomba. Unless kama amekuomba ili afulfill kitu fulani, hiyo ni a different case. Lakini kama ulikuwa unampatia, kama ulikuwa unampeleka out, hiyo imepotea hivyo. Kwa sababu gani? Hiyo imeenda kwa sababu gani? Pia ukizidi kumwendea na at a point I feel akutaki na bado still persist, unajua hiyo pia ni harassment. Sexual harassment kwanza. Unapata? So that tables inaweza flip. Situation tuko ground inaweza geuka CEO. Sawa. Kwa hivyo ni tricky. So kitu gani? Wewe ujua ukimpatia gift, ukimpatia nini, ukimkatia, hiyo unampatia out of the fullness of your heart. But ikifika pale atakwambia sitaki. Hapo ndio unaachia. Kama yeye ndo amekuomba ili afanyie kitu fulani, hiyo unaweza ni kama unasema ni kama ni loan. Sawa. So ni about tricky hivyo, lakini pia lazima ujue the distinction ya mbona nampatia na mbona kama ni kuomba kama hiyo. Like for example, as Africans ni ngumu sana hata kama mimi nanyanyaswa na mzee uone nimechukua hatua kwenda kumripoti, na nikimripoti itakuwa another case. So kama hiyo inaweza diliwaje? Kidogo tu Ninasema kama umemkosea ama amekukosea siku ya kwanza akakupiga saa msamehe hiyo siku. Ukiona msia badiliki na kama uko na watu wengi na ni vijana, yenyewe unasema tu hapa na si mara ya pili. Saa unajua unafaa kusamehe. Unajua mwanaume akipiga mke na kuna watu wengi, adabu amekosa sasa. Sasa unasemaje? Unamsamea alafu asirudie mara ya pili. Akirudia wewe ndio mwambie kila mtu. Mwambie hadi mwacheke hadi nyumba 10. Hadi mimi ndakuwa hapo nikusaidie. Sawa. I think mama mwenye ameuliza hiyo question ameuliza important question. Na siku kama hii ni information tunashare, si ndio? Na nimefurahi sana huyu kijana ameongea because ukiona kijana ameongea na umeona amepeana mwelekeo, inamaanisha our community is getting empowered. And it is a big up for you. Continue with that spirit. Kwa madhe, gender based violence haikubaliki at any point. Yeah. So kama you feel you want to retain your marriage, it is good now today umejua kuna hii space, kuna gender desk kwa hii space, kuna chiefs, kuna polisi, kuna mtu ile unaweza ukakuwa kwa community ile unamwamini, unaweza ukashare na history yako. Na ukimwambia unataka either mediation mukae ama upate solution ya haraka. Kwa hivyo tukianza hivyo na hiyo step vile umeuliza, kama ina happen kwako, nimeona kuna watu unaona hapa, you can share with them anything about what you're passing through, ama the neighbor or hao watakuchukua hiyo jukumu, watasimamia hiyo kesi bila kuitaja jina yako. Hao watasimamia mpaka upate haki yako. Lakini hiyo haki kama uko kwa hiyo nyumba utapata, na nyumba yako, marriage yako will be successful. Kama ni baba anataka kuwa mbaya, yeye ndiye ataenda, wewe utabaki. But kama anafanya kazi pia ataangalia familia yake, lakini yeye aende penye anaenda, lakini ubaki na watoto wako kwa hiyo nyumba, lakini bado enda but your identification ikifika kwa hiyo ofisi ya Justice Center hapa itakuwa very much confidential. Hakuna mtu atajua ni wewe umesema. Zumeisha? Yes. Mimi ninauliza hii ulevi umefanya kama mapigo kwa wamama nyumbani. Unaweza kuwa baba agupigi,
bwana akuji nyumbani akiwa na vita, lakini vita imeingia ya pombe. Yule mama akiwa nyumbani anakuanga kama ni mlevi all the time. Kwa hivyo mama ndiye anakaa akiwa na kelele, kwa sababu ile kuvuta hiyo pumzi mzee anatoa inakuwa emotionally she's always drunk. Unaona, so it has not been touched at all. Kuweza sijui tufanye nini, na ndio kunakuwa na ile sasa wamama hawapendi wazee. There is that divorce, silent divorce in the families. Na vita imekuwa ni kubwa ya emotional. Kwa hivyo pombe imeleta shinda sana, na bangi na hizo drugs. Tafadhali mtusaidie our lawyers. Mi swali langu ilikuwa ni hili. For example in a marriage and tuseme mwanaume ajukumiki and unaweza mripoti, tuseme ana job na unataka kumripoti huwa anashughulikie familia. Kuna ile way ya kumake akuwa anashughulika kama We'll address that here. So acha nianze na yule mama. Mama, nataka kwanza understand kwamba all forms of violence are outlawed. All forms of torture are outlawed. But then again, tuko na sheria na tuko na practicality sasa. Like the practical aspects of it. Naona. We've had cases whereby unapata msichana ni underage, ameoleka na insist ni anataka kuoleka pale, unaona? At the end of the day it's outlawed. So in as much as unataka to keep your marriage, what's happening is wrong. And you need to seek legal interventions. Unaona? So from the legal point of view, unaweza report kwa polisi if there is any form of violence being meted against you. Na hizo process zote zenye alikuwa explain hapa za criminal procedure zitakuwa followed, na at the end of the day atakuwa punished. But then again tuko na ile the practical aspect of it sasa, unaona, yenye siwezi ingilia, unaona. I don't know what's so important to you, your physical and mental well-being or keeping your marriage. Remember kuna watu we've had cases whereby bwana ameua bibi, unaona, because bibi alikuwa na insist kukaa hapo, anataka ku keep marriage, unaona. So mimi sijui exactly nini unapitia, unaona, but kuna ile height ya violence inafika you cannot sustain, unaona. So nimekuambia kwamba kuna avenues, kuna procedures if at all kuna any form of violence being meted against you. From there it's only who can make that choice, unaona. Na kuna usaidizi hapa venye dada yangu ame-explain hapa. Yes. Yeah. Just to pick up from what Mr. William was saying, I also think my fellow comrade, Madam, I think when it comes to GBV, I think the complication about GBV is out there. There's another angle towards it. You see, she's saying there's the issue of marriage. You want to protect your marriage. Then there's the legal aspect of it. And as Wakili Javan had mentioned earlier, our system is adversarial, or rather, I can describe it. It is a system, it is not meant, it's not for uniting. It's not like when the law comes, whatever the law does, it seems to be more of breaking. See, she was mentioning something to do with meditation. Oh, sorry, acha niseme na Kiswahili. Nawapoteza. Nasema, unaona kisheria, venye sheria ina operate, ni kama ni kitu ya kubreak. Kugawanyisha watu. Kutawanisha watu, kutenga watu. Unaona ukienda kwa kisheria, possibly the action ile itafanyika kisheria itakuwa kama kutenga familia. So what I was trying to bring up here is when it comes to GBV, the legal aspect of it is not enough. We also need to create awareness. People need to, because it's also cultural, unaona? It's not only legal but also cultural. We also have a culture where most men think that beating a woman is alright, is discipline. Yeah? You feel like you can discipline your wife. You see now that is iko ndani ya culture. So I think even as a Kasarani Social Justice Center na zile CBO ziko hapa, it's a task upon wale wako hapa tujaribu kuchange hii narrative. Unaona? Men need to sit with fellow men to speak up on these issues. Women need to sit up with the fellow women
to speak up on these issues, mnaketi kama wanawake pamoja na ule anayepitia pia mnazungumzia pamoja, unaona, because the legal aspect of it is not sufficient, because mtu anaweza kuwa na watoto, akona bwana ameishi miaka 5, kutoka kwa hiyo ndoa ni ngumu, unaona, na pengine pia kitoka kwa ndoa hata kwa na wenzake the people anaranga around nao pia wataanza kumtenga, unaona. So it's a narrative that we must change. So not only the legal aspect, but also these are conversations that must be had. And it's also difficult for the trial process. Before you ask, it's also difficult for the trial process to be complete if the victim is not cooperative. We have had instances whereby there is a victim of gender-based violence. Hiyo siku alijikaza kidogo, kesi ikafika kotini, but imefika time bwana amemsuka, anaamua hizi endelea na kesi, anataka ku withdraw from there. Unajua kuna kitu unaweza fanya, you get it. There is a certain case in Milimani niliona, the victim anataka ku withdraw, but prosecution nasema hapana, kama kumekuwa na mazao we cannot withdraw this case, na akakataa, akasema hata testify, unaona. So from there unaona kila kitu inakuwa frustrated. Sio kama unanielewa. So at the end of the day choice ni ya victim wa hiyo GBV. Yes. We'll only tell you what the legal provisions are. Sheria inasema nini about that. But now the practicality, the practical aspect of it inaenda kwa wewe kama mhusika. Yes. Mimi si yangu is not a question, yes, but an auxiliary quad from what Wilson has said, yes, about the culture. Hiyo unapata most of the GBV inaletwa na culture, like employment. If for those who are wenye wameoa na wenye wameolewa, unapata inakuwa encourage na when your woman is not empowered, it's mostly hiyo GBV ita happen, kwa sababu labda uko mentally stress kwa job, alafu ukikuja home unapata anataka do ya saloon, do ya chama. But when you empower your woman, those cases they become very rare. They become very rare because one, now ukiangalia enzi ya mababu yetu na mababa na education was not a basic need, but now it's a basic need. You need to be educated. You need to educate wife yako, azi yako, and you empower him or her so that those cases hata ikitokea hiyo like those homes unasikianga hao mwenye hakuna vita ikuangi settle, lazima kuna ile vita ya mdomo ile mnaelewana. It's just like a kind of bringing you together, and focusing for a better future. But unapata when you are woman or your husband is not empowered, mostly GBV itatokea, hiyo vita lazima itakuwa. Sure. And it will be hard for that woman to go and report because anaona nikienda what next. So you see, in every issue kuna legal solution, kuna political na kuna social. Naona it's quite unfortunate that today mostly focus kwa legal, but I believe there are such organizations that still offer the social and political. Of course political support ni wewe mwenyewe, ile si aside within the family unit, ni wewe mwenyewe una understand, but there are organizations that still offer the social support. So wenye tu amesema there are so many factors around the issue of GBV, huwezi address conclusively using the available legal interventions. Of course mwanamke atakwambia sasa unataka kunifungia bwana, utakuwa ni support, wala inakuwa ngumu. Yeah. Let me just add this. Change begins with us, you as an individual. Mabadiliko inaanza na wewe. If you do not see violence as violence, there is no way you can get help. Leo bwana wako amekuchapa kofi, kama uone hiyo kama si shida, kuna venye unaweza saidika. Lakini wakati utaona ni shida, ndio hapo ndio unaanza kusaidika. So wanasemanga kiatu ni yenye mwenye anavaa kiatu na anajua venye namfinya. Yes, mwenye anavaa kiatu na anajua venye namfinya. So bwana wako leo atakuchapa kofi, kesho atakuchapa ngumi, kesho hiyo nyingine atakudunga kisu. Lakini kwa sababu haukuona kofi kama ni issue, wakati anakudunga kisu
hiyo pia itakuwa ni issue. We are social beings. Sisi ni wanadamu ambao tunatangamana, na wakati tunataka change, tutaipata hiyo change, na inaanza na venye amesema empowerment, na inaanza na wewe. Empower kwanza. Ni nini unataka kwa hii maisha? Unataka kukufa kama bado yazin kwa mkono mtu mwingine? Hapana. Mom, kuna elders kwa society. Kuna your husband's brothers. Kuna the elders within, kuna the uncles. Yes? Kuna the religious institutions that kama hutaki kukosana na bwanako, una first report it there. Yes? Mama hapa amesema unaileta kwa hii center ambayo ita maintain your confidentiality, but inaanza na wewe kuisema. But ukinyamazia, leo itakuwa hiyo kofi, kesho itakuwa ngumi, hiyo kesho ingine kaburi. So usinyamazie. Venye right now NTSA inatuambia zusha, tuzushe. Sawa. Si kwamba tunasema kwamba pia uko violent. Hapana. Kitu tunasema report it and let it be handled. If it cannot be handled socially, now that is when we go legally. So that tusipoteze mtu yote, lakini kuna place inafikanga enye inabidi tuende legally. Kwa sababu gani? If huyo jamaa hajakuwa restrained, si wewe tu, ataleta the violence to the children and to other people. Sawa. Yes, thank you. Bado ina fall under GBV. Sio lazima akupige. Even threats zina amount to gender based violence. Yes. On the issue of GBV, as I think all we are saying, is that it is both it's strongly social and strongly legal. And thus we have to look at those aspects equally. Yeah? But one thing that you have to say clearly is that GBV is wrong. You have to stop it. There is no like a slap, one day is okay, this one is wrong. No, it's wrong. And you have to speak out about it firmly, okay? In the society, you have to speak it firmly. Don't shy away whether you are a man. There is no pride in beating up your wife. As a woman, there is no pride in emotionally or psychologically, even physically, abusing your man, okay? So those are things that you have to speak up clearly.